mwumva inshuro aba bazungu babivuga jenoside barayita batyo rwose badacahiriye. Uyu munsi nanamenye ko ku itariki 17 Mutarama Perezida Kayibanda yagiye mu Cyanika kureba uko ibintu byifashe. Uza ku itariki 17 z'ukwa mbere 1964 Perezida Kayibanda yaje ahangaha kuza kureba uko ubwicanyi bwagenze, gukora supervision yabo. Kuri uwo mugoroba wa tariki 24 Mutarama Radio Brazzaville nayo yatanze andi makuru avuga ko abishwa hose mu gihugu bagera ku 18,000, ariko yongeraho ko ambasade y'u Rwanda i Leopoldville ni ukuvuga Kinshasa ivuga ko izo ari impuha. 26 Mutarama muri groupe scolaire haje umwana uhunze uturutse mu Cyanika avuga ko abatutsi bakomeje kwibasirwa. Mu ijoro ribanziriza iryo Radio Brazzaville yari yatangaje amagambo yavuzwe na Radio Bujumbura ivuga ko Kayibanda ari Hitler w'umunyafrika akaba ari ikirangirire mu bugome. 27 Mutarama nimugoroba Zuge yaje kundeba, yambwiye ko guverinoma irimo ibice bibiri, ab'intagondwa n'abatari intagondwa. 28 Mutarama nanyuze Igihindamuyaga mu bapadiri b'aba Benedictine. Umukuru wabo yambwiye ko abona ibyabaye byari ngombwa, ngo igihe kirageze kugira ngo abatutsi bibwirize kwicisha bugufi. Mu Gifaransa bacyumva yanditse ngo il est temps que les batutsi s'imilient. Aha icyo bivuga yavuga ko ubu twageze mu ipfobya. Yavuga ko hari abapadiri barwanaga ku batutsi, hari n'abandi bari bashyigikiye ubwo bwicanyi, harimo n'uyu w'Igihindamuyaga. Kuri 30 z'ukwa mbere Radio y'u Rwanda yasomye itangazo ryanditswe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga risubiza ibyari byavuzwe na guverinoma y'u Burundi ku mirambo myinshi yatembaga mu mugezi wa Rusizi ivuye mu Rwanda, ivuga ko leta y'u Rwanda ko iyo mirambo ari y'inyenzi, ko kandi u Burundi bukwiye kurekeraho gushyigikira inyenzi. 31 Mutarama Radio y'u Rwanda yasomye urwandiko rwanditswe na Kayibanda yandikira umwami w'u Burundi asaba ko Radio Bujumbura ireka gusebya u Rwanda, ko Burundi bukwiye kureka gushyigikira inyenzi. Reka ndekera ahangaha kuri iki gice, mwumva nafashe igihe cy'ukwezi umunsi ku wundi uko Donije Jules Viome yanditse uburyo ubwicanyi bwagiye bukorerwa ahangaha nuko byagiye bigendera ngo mwabyumvise. Ntabwo jenoside yatangiye 1994, intangiriro yayo ni hano turi kandi byavuzwe n'aba banyamahanga kuko byo mwumvise. Noneho rero ambasade z'u Rwanda z'amahanga zari mu Rwanda zo zarabimenye, zakoze iki, zabigenje gute? Ngiye kuba none ingero nkeya. Ambasaderi w'Ubufaransa n'Ububiligi nibo ndi buvugeho. Bari mu Rwanda banditse za telegram nabo nyinshi bohereje iwabo zigaragaza iyicwa ry'abatutsi ryabaye kandi riteguwe na leta. Icyo bombi bagitsimbararaho abambasaderi b'ibihugu. Ryarabaye kandi ni leta yitegurana yo. Ingero ebyiri nkeya. Itariki 24 z'ukwa 12 1963 hari telegram yanditswe na ambasaderi w'Ububiligi mu Rwanda abivuga muri aya magambo. Hari igitero cyabaye kuwa gatandatu cyo mu Bugesera cyateye umwuka mubi n'uburakari, hahise hafatwa abatutsi 20 bicirwa mu gitondo mu Ruhengeri. Hari abantu benshi bariho bagenda bafatwa bagafungwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ndabona aho ibintu biriho bigana ari iyicwa ry'abatutsi bose. Ndabona aho ibintu biriho bigana ari iyicwa ry'abatutsi bose. Uwo ni ambasaderi w'Ububiligi itariki 24 z'ukwa 12 1963. Kuri 23 z'ukwa 12 1963 ambasaderi w'Ubufaransa witwaga Marc Barbet weya nanone yanditse ati namenyeshejwe ko hari abatutsi bafashwe bajyanwa mu Ruhengeri bahita baraswa. Yongera kwandika indi kuri 31 z'ukwa 12 1963 noneho avuga ati leta yatanze amabwiriza asaba abaturage kwirwanaho, autodefense civile. Iri jambo autodefense civile naryo ryakoreshejwe abahano murarizi cyane kubera Colonel Simba, kuvuga kubwira abaturage ko bagomba kwikiza umututsi, nicyo bita autodefense civile, kumwica. Umva ko muri 1963 niho barizanye, ntabwo ari ryavuba. Ati amabwiriza asaba abaturage kwirwanaho muri autodefense civile yatanzwe muri prefecture zose zo mu majyepfo, Cyangugu, Gikongoro, Butare na Kibungo. Kibungo barayitiye mu majyepfo ariko si yaho.
ati ubutegetsi bwahise butangira ibikorwa byo kwihorera, habanje ubukangurambaga mu nzego z'ubutegetsi, ba prefe rimwe na rimwe baherekejwe n'umuminisitiri wo muri guverinoma, bakoranye inama na baburugumesitire babaha amabwiriza yo kwikiza umwanzi. Mwumva ko nta bwicanyi bwigeze buba abaturage batabibwirijwe na leta. Mwumva ko ambasaderi w'Ubufaransa arabyandika ati ba prefe rimwe na rimwe baherekejwe n'umuminisitiri wo muri guverinoma, bakoranye inama na baburugumesitire babaha amabwiriza yo kwikiza umwanzi. Ambasaderi Barbe yongera kwandika indi telegram yo ku itariki 4 z'ukwa mbere 1964 avuga ibingibi. Muri prefecture ya Gikongoro, none wageze ahangaha, muri prefecture ya Gikongoro ihana umupaka n'u Burundi, abaturage b'abahutu biraye mu batutsi barabica batarobanuye. Ku itariki 25 z'ukwa 12 1963 hari hamaze gupfa abagera ku bihumbi 15. Mwibuke impamvu natangiriye ku mpamvu abakuru baha bahitaga Noheli y'amaraso, 15 kuri Noheli niwo mubare abambasaderi bavugaga ko bamaze kubarurwa wabishwe. Icyakora biragoye kumenya umubare nyawo wabishwe kuko babica bagahita babahamba. Padiri Levesque uyobora kaminuza y'u Rwanda yambwiye ko paruwase 3 Cyanika, Kaduha na Kibeho ubu ngubu zigifite impunzi buri paruwasi zigera ku bihumbi 200. Uvuga Cyanika, Kaduha na Kibeho haracyari impunzi kuri buri paruwasi byibura ibihumbi 200. Kuko ibihumbi 6 byari bakigerageza kubakisha aho ngabo. Kaduha ni hariya, Cyanika naha, Kibeho ni hano imbere yanjye. Bo izi ni ingero za telegramu z'abambasaderi. Mwabanje kubona ko abapadiri bari babizi barabivuze. Umunyamahanga w'umuzungu Donigire Vio umunsi ku wundi yagiye abyandika, mwabyumvise. Noneho n'abambasaderi b'ibihugu bikomeye. Nge rero kwitangazamakuru mpuzamahanga byo birabatangaza. Nibyo nashoboye kubona ibinyamakuru 15 byo Ubufaransa, Ububirigi, Ubutaliyani, Ubwongereza nabo bagiye bandika jenoside ibera hano Cyanika na Kaduha. Ingero La Libre Belgique, ikinyamakuru cyo mu Bubirigi cyo ku itariki 16 z'ukwa mbere 1964. Dore nafashe akantu gato cyane, baravuga ngo dushingiye ku makuru dufite abantu ibihumbi 10 nibo bamaze kwicwa muri ubu bwicanyi bwahitanye abagabo, abagore n'abana bishwe mu bugome bubi cyane. Turanatinya ko mu minsi mike abatutsi basigaye mu Rwanda bazaba bamaze kwicwa. Ikibabaje nuko umuryango mpuzamahanga ucecetse kandi ufite amahukura ahagije. Ni ngombwa ko hagira igikorwa kugira ngo iyo jenoside ihagarikwe mu maguru mashya. Ikinyamakuru La Libre Belgique 16 z'ukwa mbere 1964. Ni ngombwa ko hagira igikorwa nibo babikora babivuga kugira ngo iyo jenoside ihagarikwe mu maguru mashya. Le Monde itariki 17 z'ukwa mbere uvuga ko ibi byumweru bibiri by'ukwezi kwa mbere 1964 ni itangazamakuru ryabyanditse cyane kuko niho amakuru yagiye ahagera hihutaga nkuko yihuta ubu ngubu. Le Monde yo yabyanditse iti muri prefecture ya Gikongoro ubwicanyi bwafashe intera ndende, abicanyi b'abahutu bitwaje amacumu n'impiri bashyigikiwe n'abategetsi barica abatutsi bose bashoboye kubona, bagata imirambo yabo mu nzuzi. Abatutsi 4,000 bahungiye muri paruwasi ya Kaduha, 2,500 bahungiye muri paruwasi ya Cyanika, abandi 7,000 cyangwa 8 barishwe. Muri Nyabarongo huzuye imirambo. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yohereje intumwa ye gutegeka abapadiri kwirukana impunzi ziri muri za paruwasi. Abapadiri bariho baravuga ko ari amayeri yo kwikiza abatanga buhamya bw'ubwo bwicanyi, bakaba badashaka gukurikiza icyifuzo cya leta. Noneho ubwo murumva ko La Libre Belgique niyo mu Bubiligi, Le Monde maze kubabwira niyo mu Faransa. Reka noneho njye mu kinyamakuru cyitwa The Times cyo mu Bwongereza. The Times Londres itariki 24 z'ukwa mbere 1964 barandika bati ibintu bikomeje kumera nabi mu Rwanda. Ubwicanyi buriho bubera muri icyo gihugu bwafashe intera ya jenoside. Bumaze guhitana abatutsi b'abagabo, abagore n'abana babarirwa mu 6,000 bishwe n'ibitero by'abahutu. Nanone The Times yo ku itariki 29 z'ukwa mbere 1964 noneho yagize nimero nini ku rupapuro rwa mbere
bashyiraho mu magambo manini cyane, ngiye kugeza mu cyongereza cyane gike, bavuze ngo genocide charge in Rwanda, UN plans to assist refugees. Ni ukuvuga ngo jenoside iri kubera mu Rwanda, umuryango w'abibumbye urateganya kurengera impunzi. Ku rupapuro rwa mbere rumwe runini rw'ikinyamakuru For Times 29/64. Ikindi kinyamakuru cyo mu Bubiligi cyitwa La Voix du Peuple, nanone cyo kuri iyo tariki 29/64 nacyo cyanditse ko mu Rwanda hari kubera jenoside, kikanibaza niba abasirikare b'Ababiligi bari mu Rwanda batazaregwa kuyigiramo uruhare. Ikindi kinyamakuru Associated Press cyo ku itariki ya 1/2/64, dore uko cyanditse: amakuru turiho tuvana mu Rwanda aturuka ku bamisiyoneri bahaba aragaragaza ko ubwicanyi buhakorerwa bukomeje gufata intera ihangayikishije. Abatutsi bavanwa amazu yabo bagatemwa bacibwamo ibice, abagore n'abana babo baricwa bagatabwa mu mazi, abandi bagatabwamo umutwe uhambiriye ku ijosi. Imirambo itagira ingano iriho iratemba mu migezi ya Rusizi igana mu kiyaga cya Tanganyika. Umuryango w'abibumbye woherejeho intumwa, ariko ziravuga ko ari ikibazo kireba igihugu kitareba amahanga, ko adakwiye kubyivangamo. Ikindi kinyamakuru cyo mu Bubiligi Le Soir, murakizi bamwe, nicyo Colette Brackman yakoreraga, cyo cyanditse iminsi ibiri, itariki 2 n'itariki 3 z'ukwa kabiri 1964, banditse ku buhamya burebure bwatanzwe n'umumisiyoneri w'umwongereza, batavuze izina ariko bakavuga ibingibi, ni igice gito cyane mfashe, ngo abahutu bakomeje gutsemba abatutsi, niba nta gikozwe abatutsi 250 basigaye mu Rwanda bazashiraho. Le Soir yo ku itariki 2. Ngaruka kuri The Times, nanone The Times yo mu Bwongereza ku itariki 3 z'ukwa kabiri yarongeye yandika indi nimero ivuga ngo Rwanda policy of genocide alleged. Niho kuvuga ngo mu Rwanda hari politike genocidaire, bivuga hari politike yo gukora jenoside ni igikomeje. Ikindi cyamakuru cyo mu Bwongereza cyandikirwa Manchester kitwa The Guardian cyo ku itariki 5 z'ukwa kabiri 1964, nayo yasohoye inyandiko irimo n'amagambo y'umuntu w'impuguke muri filozofiya yitwa Bertrand Russell, yagereranyaga ubwicanyi bubera mu Cyanika na Kaduha kimwe na jenoside yakorewe Abayahudi. Bivuga ati nyuma ya jenoside yakorewe Abayahudi, indi jenoside bifite intera ingana iriho irabera muri Afurika, mu Rwanda, mu Cyanika ni Kaduha. The Guardian yo ku itariki 5 z'ukwa kabiri byandika, Le Monde yo ku itariki 6 z'ukwa kabiri 1964 ibisubiramo. Noneho rero ikindi kinyamakuru cyitwa Témoignage Chrétien cya Kiliziya Gatolika yo mu Faransa nacyo kibyandikaho kivuga ibingibi. Mu Cyanika, yo ni Témoignage Chrétien byandika, mu Cyanika ikigeranyo cy'abishwe n'abantu 5,000, abantu 5,000, kandi bakavuga ko ari ikigereranyo. Ubwicanyi bwabaye bubi cyane, uretse abategetsi bamwe na bamwe n'abarwanashyaka ba Parmehutu bari bafite imbunda, abandi bicanyi bakoresheje ibyuma n'imihoro. Imiryango y'abatutsi yanze gusohoka mu ngo zabo yatwikiwe mu mazu kandi bari babanje kuyagota. Abandi benshi bajyanywe kujugunywa mu migezi ya Rukarara na Mwogo, kandi muri iki gihe irimo amazi menshi. Babajyanyeho bakubita inkoni n'imihoro, baba abagabo, abagore, abana, yemwe n'impinja. Ikindi kinyamakuru cyitwa Pourquoi pas cyo mu Bubiligi cyo ku itariki 5 z'ukwa kabiri 1964 cyo cyanditse inyandiko cyise ngo Au Rwanda, République charnier, sommes-nous complices d'un génocide. Ni kuvuga ngo mu Rwanda igihugu cyuzuye imirambo, aho ntitwabatura abafatanyacyaha ba jenoside. Radio Vatican itariki 10 z'ukwa kabiri nayo irabivuga. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa yo ku itariki 10 z'ukwa kabiri nayo irabivuga. Aha rero imaze kubivuga izi radio, kuko noneho Radio Vatican yari bivuze, Musenyeri Perrodin yaranditse, yakoze telegramu, nawe telegramu ayoherereza nyiri ubutungane Papa Yohani wa 23, anayohereza Radio Vatican avuga ibingibi ati: turamagana amakuru y'ibinyoma yatangajwe tariki 10 Gashyantare na Radio Vatican. Turasaba ko iri tangazo naryo ritangazwa. Kuvuga ko mu Rwanda habayeho jenoside mutabifitiye ikimenyetso ni urubanza rudafite aho rushingiye. Kugereranya Kayibanda na Hitler ni igitutsi ndengakamere.
kandi gikomeretsa cyane umukuru w'igihugu w'umuyoboke wa Kiliziya Gatolika. Ndiho ndagana ku musozo. Noneho umuryango mpuzamahanga utabara imbabare, wumva ko nagiye rwose ntandukanya abantu bo mu byiciro bitandukanye. Haba igihe tuje tukavuga aya mateka uko umuntu ayazi uko yumvise, abantu bamwe bakeka ko ari ugukabya. Niyo mpamvu nabahaye ibimenyetso by'abanyamahanga ubwabo kandi bagiye babibona mu byiciro bitandukanye. Noneho tujye mu muryango mpuzamahanga utabara imbabare, nawo waje hano mu Rwanda ukora anketi, unakora raporo. Bahamaze ibyo hafi amezi 2 kuko bageze mu Rwanda ku itariki 25 z'ukwa mbere 1964, bahava mu kwezi kwa 3. Ngiye kubaha bimwe mu by'ingenzi uko bagiye babibona. Itariki 25 z'ukwa mbere 1964, izi ntumwa za Croix Rouge mpuzamahanga zavuye Bujumbura zigera i Butare. Dore uko babivuga. Tugeze i Butare twahuye na Padiri Devos n'umuyobozi we, bakaba barafashije cyane impunzi muri paruwasi ya Cyanika, no kubera ibyo bikorwa byabo bakaba bararebwaga nabi n'ubutegetsi. Batubwiye ko muri iyo paruwasi prefe uhayobora yabujije abapadiri gufasha impunzi no kuziha ibiribwa kugira ngo inzara zice zisubire aho zavuye, bityo abahutu babone uko babica. Muri iyo paruwasi ya Cyanika, Padiri Devos yatubwiye ko Minisitiri w'Ubuhinzi yiziye ubwo gufunga Kiliziya ya Cyanika n'andi mazu impunzi zarimo, maze arabirukana. Yadusobanuriye ko abana b'imfubyi b'abatutsi bari basigaye nyuma y'icwa ry'ababyeyi babo bahawe abahutu ngo babe ari bo babajyana kubarera. Kuri uwo munsi twakomereje i Kabgayi, tubonana na Musenyeri Perode, tumugisha inama y'uburyo twakora. Musenyeri Perode ni Umusuwisi ukomoka muri Valais, akaba amaze imyaka irenga 20 mu Rwanda, 30 mu Rwanda, arazwi cyane. Ni inshuti y'abahutu, ni umujyanama wa Perezida Kayibanda kandi baraturanye. Kubera ko twifuzaga ko guverinoma itatureba nabi, twamugishije inama, nawe adushishikariza kuduha umupadiri wo kuduherekeza mu biganiro tuzagirana na Kayibanda. Atubwira ko uwo mupadiri ari uwitwa Jean Marie Vianney Rusingizandekwe, atwemeza ko ari umuntu w'umunyakuri, uzi ubwenge, ushyira mu gaciro kandi utabogamye na buke. Twaremeye tujyana n'uwo mupadiri, twakirwa na Perezida Kayibanda, atwemerera gusura ahantu hose twifuza muri za gereza, kandi ashimishwa no kuba tuzanye na Padiri Vianney Rusingizandekwe. Abatabizi wenda uyu Vianney Rusingizandekwe mudakeka ko ibi Perode yamuvugagaho ari byo. Vianney Rusingizandekwe ari umupadiri w'umuparmehutu wo mu rwego rw'ejo, wakoranye nabo, wabafashaga kwandika inyandiko nyinshi. Niyo mpamvu Perode yamwizeraga, akanamwohereza kwa Kayibanda kuko arazi ko Kayibanda amwakira neza. Noneho bakavuga bati itariki 2 z'ukwa kabiri twagiye i Kaduha, dusanga mu bihe by'ubwicanyi harahungiye abatutsi babarirwa ku 2600, barindwa n'abapadiri n'abarimu b'abazungu bashoboye kuburizamo iyicwa ryabo. Ikigereranyo cy'abiciwe i Kaduha, abagabo, abagore n'abana, ni abantu 1600. Hari imiryango yarimbuwe burundu batwikiye mu mazu, hari n'abiyahuriye mu mazu yabo kubera kwanga gutwikwa ari bazima no kwicwa iyicarubozo. Padiri mukuru wa paruwasi Kaduha yatubwiye ko abategetsi barimo ababurugumesitiri aribo bayoboye iyicwa ry'abatutsi ndetse bakanasahura imitungo yabo. Uwo munsi twasanze impunzi zigera kuri 30 zidashaka kujya iwabo kubera gutinya kwicwa. Muri bo harimo ingero ebyiri zibabaje kurusha izindi. Rumwe ni umugore ufite umugabo wahunze, akaba asigaranye abana 6, hakaba nta n'umuntu n'umwe umushaka muri ako karere kubera ko umugabo we ari umututsi wahoze ari shefu. Undi ni umupfakazi w'abana 9, abaturage bavuga ko batamushaka, bamushinja ko ari umupfumu n'umurozi. Tuvuye i Kaduha twakomereje Butare, tuganira na Musenyeri Gahamanyi. Ni umututsi udafite uruhare muri politike kandi afite icyizere na leta, nubwo afite uwo bavuka nawe impunzi uri no mu bashefu bazo. Uwo ni Michel Kayihura. Tuganira ku bwicanyi bwabaye cyane cyane muri Gikongoro, Musenyeri Gahamanyi yatubwiye ko kubwe ubuhamya bwatanzwe n'abapadiri bukwiye kwitonderwa kuko bwatanzwe buvuye ku mujinya no ku burakari batewe n'ibyabaye, bigatuma abapadiri barakoresheje imvugo zikabije zihabanye n'ukuri ku bireba uruhare rwa guverinoma. Ngo kubera iyo mpamvu Musenyeri Gahamanyi yatubwiye ko yafashe icyemezo cyo kwimura bamwe muri bo akabajyana mu zindi paruwasi. Hamwe batuze mu kintu gishya, Musenyeri Gahamanyi ariho ararengera leta, ariho aranamagana abapadiri b'abazungu bo bavuze uburyo bwicanyi bugenda.
agomba kuba yariguraga. Musenyeri Gahamanyi turamuzi, yagiraga ubwoba bwinshi. Imvugo nk'izi ziragaragaza niyo miterere ye. Afite abantu yagiriye neza bambabarira, ariko niko yarameze. Itariki 5 z'ukwa kabiri intumwa za Croix Rouge noneho zaje mu Cyanika, zivuga muri aya magambo. Paruwasi ya Cyanika iri mu zakozwemo ubwicanyi bukomeye ugereranyije n'ubwabaye ahandi mu gihugu. Ubwicanyi bukomeye bwatangiye tariki 25 Ukuboza 1963, mvuga kuri Noheli, bumara iminsi 4. Hanyuma ibitero bikomeza kujya bihiga abatutsi hirya no hino. Na n'ubu abatutsi batishwe bafite ubwoba bwinshi, kuko abahutu batarareka kubatera ubwoba no kubicamo abantu. Ilisite tweretswe n'abapadiri iriho umubare munini w'abishwe n'ababura ibirengero. Padiri mukuru wa Cyanika yatubwiye ko umubare w'abishwe barenga 3000. Impunzi zahamye kuri paruwasi kugera ku itariki 14 Mutarama 1964, ubwo Minisitiri w'Ubuhinzi yazanye na Perefe kubirukana, agasiga afunze amazu yose na kiliziya ngo babure uko bagarukamo, kandi atanga amabwiriza y'agahato ko bagomba kuhava bagataha. Icyo gihe hasigaye abana b'imfubyi 150. Imiryango yabo yasigaye ikagenda ibafata uko ibonetse. Abandi abategetsi bategeka ko batwarwa n'abahutu ku mpamvu zitari nziza, kuko abahutu batwaye abo bana babakoreshaga imirimo y'uburetwa. Iyo babaga ari abakobwa babagiraga abagore babo ku ngufu. Umunsi twari turi mu Cyanika hari hasigaye imfubyi 30 z'abagore b'abapfakazi n'abana babo badafite aho bajya kubera ubwoba, cyangwa barasenyewe baranasahuye ibyabo. Kubera ko nta mutegetsi twasanze ku biro bya Perefegitura Gikongoro, twasabye abapadiri bo mu Cyanika kudushakira abategetsi bashobora kuzana sous-prefe na komiseri mukuru wa polisi. Naho prefe ntiyaje kuko yari yarakoze impanuka aryamyiwe. Nubwo hari mu gitondo, sous-prefe yaje yasinze kandi anuka nabi, anafite amahane. Ni nyuma cyane amaze kubona ko kudutera ubwoba bidashoboka, anamaze kuvugana n'abapadiri ba Cyanika na Padiri Vianney, nibwo yemeye ibyo twamubwiraga ko icyo twifuza ari uko guverinoma ikwiye kumva ko ari inshingano zayo zo kurinda umutekano w'impunzi zisigaye mu Cyanika. Tumusaba ko icya mbere ari ugukora urutonde rwazo. Sous-prefe abonye ko abapadiri babyemera batyo na komiseri wa polisi n'ababyemera batyo, nibwo yemeye ko bikorwa. Mu gihe twari tukiri kuri paruwasi ya Cyanika, Padiri Vianney yagiye gusura Perefe wa Gikongoro iwe mu rugo, kuko yari yaramwigishije mu seminari baziranye. Perefe nubwo benshi bamushinjaga kugira uruhare rw'ibanze mu bwicanyi, Padiri Vianney yaramurengeraga. Niba undi Vianney Rusingirizwa nababwiye, yaramurengeraga akavuga ko ibintu byamurenze, akabura uko ahagarika ubwicanyi kuko nta basirikare bahagije yari afite. Nibyo Padiri Vianney yarengeraga Perefe Nyiramuga, avuga ati ubwicanyi bwaramurenze, ntiyari afite abasirikare bahagije, rwose nta ruhara bifitemo. Tuvuye mu Cyanika twagiye kuri misiyoni y'Abangilikani ku Kigeme, tuganira na Dr. Anderson w'umuganga ushinzwe iyo misiyoni kimwe n'ibitaro bya Kigeme. Yemeje ibyo abapadiri bo mu Cyanika batubwiye, ashimangira ko Perefe atari umwere. Yatubwiye ko kuri misiyoni ya Kigeme nta batutsi bahahungiye, kuko nta ruzitiro ruhari nko mu Cyanika ngo bibe byarashobokaga kubarindira umutekano. Yemeza ko hari abahungiye ku bitaro, kandi ko ku Kigeme naho hiciwe abatutsi benshi, ariko ko atamenya neza umubare w'abishwe. Yatubwiye ko azava mu Rwanda mu kwezi kwa Werurwe, akaba afite ubwoba ko namara kugenda abakozi b'abatutsi bo ku bitaro bya Kigeme no kuri misiyoni bazamererwa nabi. Nawe imvura ikomeje kugwa nyinshi, reka njye aho nsoreza noneho. Ngiye gusoreza ku ya Tom, nibyo nateganyije, humura ntabyo nca ku ruhande, nuko nabiteganyije. Ngiye noneho kujya ku gice cya nyuma, iminota mike, kigaragaza leta y'Ububiligi, kuko icyo gihe no muri guverinoma hari kirimo Ababiligi, nubwo yari yavuga na Kayibanda. Leta y'Ububiligi yabivuzeho iki nka leta? Icyo bakoze, Ababiligi basohoye raporo babyizeho mu nama ya guverinoma y'Ububiligi ku itariki 7 z'ukwa kabiri 1964, inama ya guverinoma. Noneho mu myanzuro, ngira ngo iyo gavumenti yateranye mujya mwumva ko badusomera imyanzuro. Umwe mu myanzuro basomye w'icyo gavumenti y'Ububiligi yavuze, warebaga u Rwanda bavuga ngo bitewe n'ibibazo biri mu Rwanda, cyane cyane ibirego bishinzwe guverinoma y'iki gihugu, birakwiye ko tubinyujije muri ambasade yacu mu Rwanda,
dutanga amabwiriza asobanutse ku bakozi b'Ababiligi babayo arebana n'imyitwarire bagomba kugira. Mwumve neza, imyitwarire bagomba kugira ku birebana n'ibikorwa biriho bihabera byo kumaraho abatutsi. Turagira inama, twagira inama abayobozi abakozi b'Ababiligi bahari uko bagomba kwitwara mu bikorwa guverinoma Rwanda ibikora byo kumaraho abatutsi. Ni inama ya guverinoma y'Ababiligi itariki 7 z'ukwa 2064. Mu Rwanda dore ko mu Gifaransa bavuze ngo attitude à adopter à l'égard de l'opération en cours de liquidation de Tutsi. Uno kugira ngo mvi Gifaransa mpereza rwose liquidation kumaraho ni genocide. Raporo igakomeza ivuga ngo ndakumwanzura guverinoma y'Ababiligi ivuga ngo ibintu biro birafata isura nini ku rwego mpuzamahanga. Tukaba rero tugomba kwirinda gufata ingamba gufata ingamba zo kwirinda icyatuma Ububiligi buzashinjwa kugira uruhare muri jenoside. Noneho barabivuze tugomba gufata ingamba zo kwirinda icyatuma Ububiligi buzashinjwa kugira uruhare muri jenoside. L'affaire prenant une dimension internationale, il faut en effet sauvegarder que la Belgique puisse être accusée de participation à un génocide. Gouvernement noneho leta y'u Rwanda niho hanyuma noneho ndangije. Leta y'u Rwanda yavuze iki nka leta? Aha kuri leta y'u Rwanda ho biranamvuna biranambabaza kuko uwo bashinze gukwiza ibinyoma ku bwicanyi bwariho bukorerwa mwumvise amahanga y'isi uko bwitwa. Uwo babishinze ni umunyapolitike wari ukomeye uvuka hano wiza aha akabatirizwa aha avuka hano, Anastase Makuza. Icyo gihe wari perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, speaker perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda, yoherejwe mu mahanga. Amara yagiye ku itariki ya mbere z'ukwa 2 1964 kugeza 22 z'ukwa 3 1964, ni ukuvuga ibyumweru ukwezi n'igice afite ubutumwa bwo kujya kuvuga ko nta bwicanyi bwabaye mu Rwanda, hishwe abatutsi bake b'abateroriste b'inyenzi bari bateye igihugu baje kwica abahutu, abaturage baritabara, nta jenoside yabaye. Ngiyo discours yagiye avuga. Noneho abishyira no mu nyandiko dufite, ni inyandiko y'amagambo yihari yanditse mu Gifaransa n'Ikinyarwanda. Mu Gifaransa yitwa Appel pathétique agression suicide des terroristes inyenzi. Mu Kinyarwanda n'amagambo ye, mu Kinyarwanda ngo ni Gatutsi inyenzi yateye yiyahura. Ikigaragara muri iyi discours, muri iyi nyandiko harimo gupfobya bikabije, harimo n'urwango ku batutsi, noneho no gushyigikira abicanyi. Ibyo bintu bitatu ndafata ibice bimwe na bimwe. Avuga ati Gatutsi inyenzi yarateye, ingabo z'igihugu zimusanganiza imyambi. Inkora amaraso za Gatutsi inyenzi zateye ziyahura. Iryo tera ry'inyenzi ryari rigeretse ku bugambanyi, ryibanze aho zashoboraga gusanga ibyitso by'abatutsi bagashaka buhake. Aha, mwumve ko inyenzi arazigeranya n'abatutsi. Abatutsi bose ni inyenzi. Turemera neza ko hari abatutsi koko bake bari muri bya bitero b'impunzi bari bateye. Leta yagombaga kurwana nabo ngabo, ingabo zagombaga kurwana nabo ngabo zikabirukana bagasubirayo, abandi baturage bakagira amahoro. Ariko umututsi wese bamwise inyenzi. Numva Makuza ariko ijambo Gatutsi inyenzi yateye yahura. Inkora amaraso za Gatutsi inyenzi. Noneho ati byarigeretse ku bugambanyi. Ubugambanyi rero biravuga iki? Ubugambanyi biravuga ko babatutsi biciwe hano mu Cyanika, abiciwe Kaduha, abiciwe Kibeho, abo ngo barabagambanye ibinyenzi. Arakomeza ati hari ibinyamateka n'amaradiyo byishakira amakuru y'inshamugongo byavuze ko mu Rwanda
hari impunzi z'abatutsi 150. Nuko kuva imidugararo yatangiriye hagenda hapfa abatutsi 8,000 ku munsi. Ya nkuru kandi yaravuzwe ngo ukwezi kwa mbere kujya gushira, ngo ukwezi kwa mbere kujya gushira niho hari hishwa abatutsi 8,000 ku munsi. Noneho gakomeza ati umuntu abishyize mu mibare arasanga hamaze gupfa abatutsi 380. Nyamara mbere y'ukwezi kwa 11 1959 abatutsi bose bari mu Rwanda bari nk'ibihumbi 350. Uwakuramo 150 byimukiye mu mahanga ngakoma kuzaremera ko hari 150 by'abatutsi byirukanwa bigahungira mu mahanga, akanemera ko hari 8,000 byicwaga buri munsi. None ibyo 8,000 akabikuba n'iminsi ubwicanyi bwamaze, agasanga ngo bagombye kuba abatutsi 320 byishwe.